qué alegría volver a estar acá, de verdad. 2 millones de gracias por todo este apoyo indiscriminado, por los mensajes, por todo lo que recibo de ustedes, la verdad. Realmente increíble. 4 millones de gracias. Bueno, para la gente que no está al tanto, que es nueva en el canal, esta vez tendremos un lanzamiento de un Falcon 9 desde la Florida. Falcon 9 es un cohete de 70 metros, 2 etapas. Va a colocar en órbita un satélite que se llama Nexus. Ahora hablamos de detalles. Pero disfrutar es lo primero. Y como corresponde, paso a saludar. Rubén, 2 millones de gracias. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? 110%. Máximo Q, para arriba. Esto porque la radioterapia me está haciendo caer el pelo. Es incomodísimo encontrarse con pelo en todos lados. Entonces, chao, le pasamos por arriba. Menor. Patricio Criado, Guillermo Alfaro, Juanfer, Fernando Castañón, Miguel Ángel Teti. No me canso de leerlos. Alejandro Hernández, Juan Fernando Borrado, enamorado. Qué cosa más linda. Lara, Martín Fortel, Abraham de la Verena, Marcos, tenés mucho más cabello que yo. Marcel Rojas, Karina Atanasio, Nico Estrada, Damián Seley. No puedo terminar de leerlos. Iván Tito, explorando el espacio. Qué honor tenerte acá, amigo Daniel, explorando el espacio. Creo que el estrés me pasó factura al pelo. Dice Miguel Ángel Teti. ¿Pasa? Sí, pasa. Rosana Chávez Ro. Adoro tus mensajes y lo de Luz también. Me siento muy bien, muy bien. Les muestro. Eso que les mostré es un parche que durante 3 días libera un analgésico muy potente, sintético. Se llama fentanilo. Lo perdí ahora. Es 100 veces más fuerte que la morfina. Es como una especie de heroína sin alucinógenos. No me produce nada. Solo me calma lo que puedo tener dolor. Lo cual es mágico. Alguien te comenta ver de nuevo. La plata y mucha luz y no tuve suerte. Dice Miguel Ángel Teti. Parche de misión.
fully loaded. Lock load is complete. Oh, there we go. Call out for first stage, LOX load complete. Now when we have full propellants loaded on Falcon 9, we've got about 1 million pounds of both RP1 fuel and liquid oxygen. El cohete está completo, ¿eh? Estamos a 3 minutos 45 segundos. Those are totally normal. The liquid oxygen that we're loading is extremely cold. And as those tank skins end up coming into contact with the moist Florida air, water vapor condenses around them and produces clouds around the vehicle. That produces that white-looking gas around Falcon 9. Recuerden que vamos a subir el volumen al máximo ahora, ¿eh? Así que vamos a auriculares o avisar a los vecinos. On the second stage. Following that, we will clear the lines in the transporter erector leading to the stages. Just clearing out the propellants in those lines in preparation for liftoff. Then around T-minus 60 seconds, we'll transition into startup. Now, startup means that Falcon's... Stage 2 LOX load is complete. There's the call out for LOX load complete, so we're fully loaded with today's liftoff. In startup, that means that Falcon 9's flight computers will have taken over the... A partir del minuto comienza el conteo automático. La computadora toma el control. A call out, we'll see the Merlin 1D engines ignite for liftoff. This time, the payload and Falcon 9 continue to be healthy. We're tracking no issues with the vehicle, and both the weather and range are looking green for today's launch opportunity just about a minute from now. Un minuto, está todo bárbaro para pegar. A los 47 segundos, Falcon 9 is in startup. El director de vuelo del visto bueno para ir. Esperemos, 5 segundos más. SpaceX LD, go for launch. Whoa. So with the launch director's final go for launch, Falcon 9 is in startup. All systems go for today's launch attempt. We're going to watch as Falcon 9 takes Amazonas Nexus to orbit. 30 seconds. Vamos. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Stage 1 propulsion is nominal. We're at T plus 30 seconds into flight, Falcon 9 successfully lifting off from Pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station, and we're carrying the Amazonas Nexus payload on board. Now we've begun tilting the engine, that's called gimbaling, and we've begun to turn the rocket horizontally away from Power the and telemetry pad. nominal. Ahora viene lo que se llama la curva de gravedad. Empieza a inclinarse para quedar paralelo a la Tierra. Just throttled down the Merlin 1D engines in preparation for our next event. Y están desacelerando para pasar por el máximo Q, que es el momento más crítico del despegue. Max Q. Máximo Q. Bien. So with that, we are through the point of highest stresses on Falcon 9. Ya pasó el máximo 3. Now the next major milestone will be coming up at around the T plus 2 minute and 30 mark. That'll be main engine cutoff, No minutos 30. stage Pasa el separation, and then apagado de los motores. excuse me, Siempre recalco y miren lo mismo. El fuego de los motores, a medida que el cohete sube, que la densidad de la atmósfera se hace menor, empieza a expandirse
esa llama empieza a abrirse así y empieza a ser menos efectiva. Por eso hay una segunda etapa que tiene un solo Merlin idéntico, pero preparado para el vacío. Merlin vacuum engine on the second stage for second engine start number 1. It's ultimately the Merlin vacuum and the second stage that will carry the Amazonas Nexus satellite into orbit Bueno, around se our viene planet. corte de motor, Again, those 3 events coming up separación in just y soltado de confianza. Y encendido, o sea, primero encendido. Main engine cut off. Corte de motor, Acquisition of signal Bermuda. Stage separation confirmed. separación acabada, MVAC ignition. ignición. Segunda etapa. Great views. On the left-hand side of your screen, we're looking up through the inner stage at the second stage. Se están We've separando got a las view here on the right-hand side of our aletas. screen of the Merlin Y vacuum lo que se ve engine abajo, starting its en burn la costa de la Florida, until the son las luces de la ciudad. next major milestone will be fairing separation on the second stage. That coming up at about T plus 3.5 minutes. Now that we are En 20 segundos most of the se atmosphere, separan las confianzas ahora, carry the weight of those porque ya no hay So we'll just atmósfera to Earth for y ese satélite and puede estar expuesto al espacio. Fairing separation confirmed. Confirmado. Great views from the top of the second stage. You can see that the fairings have separated. Once again, we'll be attempting to recover these fairing halves for use on a Bueno, future mission with a doble recovery vessel telemetría. named Bob. Tenemos doble telemetría. It's just about T plus 4 minutes into today's mission. And if you're just joining us, we had a successful liftoff at 8:32 p.m. Eastern. ¿Qué es la doble telemetría? Bueno, las dos etapas. And you're joining us La etapa que sigue el espacio two planned es la que tenemos ahead of South. exactamente abajo, This is a que continúa acelerando y subiendo. the mission because we have two A la izquierda happening right on top of y allá, right now. You sí, get that a ver si puedo, beautiful allá, stage engine burn. esa telemetría Around T plus está marcando on your screen, you'll see the first stage la primera etapa que todavía sigue subiendo, we will reach casi, the of the 114 kilómetros. and board 113 empezó a bajar. center E9 engine and followed shortly after ¿Por that qué? by the E1 Porque and primero, E5 por engines, la gran inercia, which collectively work sigue to subiendo slow the vehicle as it a la máxima altitud, clear of its atmosphere. que se llama To slow down to reduce apogeo. entry forces, which help us recover and reuse the first stage. Recuerden, cuando un cohete sube, The first y entry empieza a burn is bajar, one of Nominal two trajectory for both vehicles. el punto, scheduled el burns for the punto first stage, and you más can see both alto vehicles are still se on track. llama apogeo. During the entry burn, Falcon 9 is decelerating by firing those Merlin engines, but we're still moving really fast. This causes the vehicle to fly through Merlin Mira cómo viene acelerando. also called the rocket, 7300. and this deposits a layer 80. of soot on the surface of the vehicle. That soot comes Cada vez que sigue bajando ahora, ya hizo una voltereta, quedó con el motor para adelante. from Falcon 9, making it look just a little bit toastier. Ahora va a encender 3 de su motor Merlin para desacelerar 2500 km por hora. In the bottom of your screen, you can see that Falcon 9 is still picking up speed El resto de la desaceleración and continuing to va climb. a ser la atmósfera. Stage 1 entry burn startup. There we heard the call out that our entry burn has Stage 1 begun. FTS is Eso saved. es, If you're encendido. just joining us, on the left-hand side of si your screen, escucharon, dijo que ponen el sistema terminador de vuelo en seguro. Quiere decir que ya no detonan we las expect naves. this entry burn to last just about another 10 seconds. Qué buena imagen. Stage 1 entry burn shut down. There we have confirmation of stage 1 entry burn. Bien. shutdown. Dice, me imagino las imágenes que nos esperan del primer lanzamiento de Starship. SpaceX
Nos sigue sorprendiendo cuando toma, la verdad. Tiene muchísima razón. For the 6th time. Previously, Mi voz sale así, aparte por la emoción y que porque me quedo sin aire, porque hay una cuerda vocal que voy a tener que ejercitar. Mi error. which is positioned in the Atlantic Ocean, about 325 nautical miles off the coast of Florida. The Merlin engines on board both the first and second stage are actually quite similar, but they are optimized differently. The Merlins on stage 1 are optimized for sea level. These achieve approximately 100... Leonid nos aclara que apogeo viene de griego, que significa de tierra. También es el nombre de un viento. 5 747 airplanes at full power. Tengo visita. Vení. No me importa. Vení. Tengo mi hija que no quiere entrar. Pero son así. Bueno, en serio, de aterrizaje ya. See that stage 1 landing burn has begun, and in just a couple of seconds here, we will shut down the MVAC engine on our second stage. MVAC shut down. There you have it. ¿Qué? Now we're Stage 1 just landing leg deploy. awaiting confirmation of nominal orbital Aterrizado. insertion for the second stage. Nominal orbit insertion. Good call outs there. Stage 1 landing confirmed. And hopefully you heard it through the cheers in the background. loss of signal, Cape Canaveral. That landing marks SpaceX's La magia de SpaceX se hizo de nuevo. Increíble. Nico la full. Muchas gracias, Nico. Falcon 9 con más de 200 misiones. Increíble. time at around T plus 26 minutes. We'll see you back here before then. In the meantime, enjoy the space tunes. Bueno, ¿qué viene ahora? Vamos a ver cuánto sigue para ponerlo en órbita. Una hora 17 minutos. Lamentablemente no voy a poder estar. No voy a poder cubrir todo. Pero vamos a ver la repetición. Falcon 9 is in startup. SpaceX, LD, go for launch. So with the launch director's final go for launch, Falcon 9 is in startup. All systems go for today's launch attempt. We're going to watch as Falcon 9 takes Amazonas Nexus to orbit. 30 seconds. Seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Stage 1 propulsion is nominal.
We're at T plus 30 seconds into flight. Falcon 9 successfully lifting off from pad 40 at Cape Canaveral Space Force Station, and we're carrying the Amazonas Nexus payload on board. Now we've begun tilting the engine, that's called gimbaling, and we've begun to turn the rocket horizontally away from Power the and telemetry pad. nominal. That is called a gravity turn. Now we're still going up, but we're also heading away horizontally from the launch pad. We just throttled down the Merlin 1D engines in preparation for our next event. That's the point of maximum Estoy tratando de ver si me sale que mejor. ascent. Max Q. So with that, we are through the point of highest stresses on Falcon 9. Qué cosa peor que un youtuber sin humor, ¿no? Y ustedes todavía me bancan, es realmente increíble lo que hacen. Followed by stage separation and then SECO. MVAC engine chill. Excuse me, and second engine start number 1. Now, I talked a little bit earlier about the gravity turn. Part of the reason why we do that maneuver is to pick up velocity. A rocket has to go about 17,500 miles an hour horizontally in order to avoid being pulled back down to Earth. And that's why these next 3 events are pretty important. MECO is where we shut down all. We'll separate, and then we'll start up that Merlin vacuum engine on the second stage for second engine start number 1. It's ultimately the Merlin vacuum and the second stage that will carry the Amazonas Nexus satellite into orbit around our planet. So again, those 3 events coming up in just under 10 seconds. Main engine cut off. Acquisition of signal Bermuda. Stage separation confirmed. MVAC ignition. Great views. On the left-hand side of your screen, we're looking up through the inner stage at the second stage. And we've got a view here on the right-hand side of our screen of the Merlin vacuum engine starting its burn. This burn will continue about until the T plus 8 minute mark. Next major milestone will be fairing separation on the second stage. That coming up at about T plus 3.5 minutes. Now that we are outside of most of the atmosphere, we don't need to carry the weight of those fairing halves, so we'll jettison them back to Earth for attempted recovery and reuse on a future mission. Fairing separation confirmed. Great views from the top of the second stage. You can see that the fairings have separated. Once again, we'll be attempting to recover these fairing halves for use on a future mission with a recovery vessel named Bob. It's just about T plus 4 minutes today's mission. And if you're just joining us, we had a successful liftoff at 8:32 p.m. Eastern from our Space Launch Complex 40 in Cape Canaveral, Florida. And you're joining us in the middle of the first of 2 planned MVAC burns ahead of satellite deployment. This is a particularly exciting portion of the mission because we have 2 major events happening right on top of one another. Right now, you've got that beautiful view of the second stage engine burn. And coming up at around burn, we will relight 3 of the Merlin M1D engines on board the first stage, starting with the center engines, which collectively work to slow down the vehicle as it passes back into the Earth's atmosphere. We need to slow down to reduce re-entry. But we're still moving really fast. This causes the vehicle to fly through Merlin's exhaust gases, also called the rocket plume. And this deposits a layer of soot on the surface of the vehicle.
In the bottom of your screen, you can see that Falcon 9 is still picking up speed. Climb on its way to space. Stage 1 entry burn startup. There we heard the call out that our entry burn. On the left-hand side of your screen is the first stage re-entry burn, and on the right-hand side, we have the second stage on its way to orbit. We expect this entry burn to last just about another 10 seconds. Uy, estoy muteado. Estoy muteado. There we have confirmation of stage 1 entry burn shutdown. Les quería agradecer a todos el gran apoyo, decirle que no he hecho streaming en la madrugada porque de verdad me he sentido mal. That is supporting today's Mucha radioterapia, muchas consultas, estoy reatendido, estoy re mimado, reported SES-22. estoy re contento de la gran atención médica que recibo. La verdad, me siento afortunado Landing a target pesar drone ship. de todo esto, que no se lo deseo a nadie, The Atlantic Ocean, about 3 pero me hace ver la vida nautical miles off poco o mucho lo que queda, no importa, con una óptica totalmente distinta que deberíamos tener. Vivimos en el futuro, vivimos en marzo pensando en la Starship, el momento es ahora, este, y el momento es con la familia, con los amigos, y ustedes son parte de la familia. And is consuming approximately 700 gallons of fuel No per me canso de agradecerlo, By en contrast, serio. the MVAC engine is optimized for approximately Bueno, 220,000 pounds of thrust in un vacuum, aterrizaje. Yes, is saved. which is of course the vacuum of space. Stage 1 landing burn. Encendido de aterrizaje. Stage 1 landing burn has begun, and Una in just a terminal. couple of seconds here, we will shut down the MVAC engine on our second stage. MVAC shutdown. There you have it. ¡Qué magia! Just, Landing leg deploy. just awaiting confirmation of nominal orbital insertion for the second Tren de stage. aterrizaje abierto. Good call outs there. Stage 1 landing confirmed. And hopefully you heard it through the cheers in the Expected background. loss of signal, Cape Canaveral. That landing marks SpaceX's 170th ¡Qué magia! ¡Qué magia! orbital class rocket, including first stage. Fernando Castañón dice, muchas gracias. Somos nosotros los agradecidos. Despliegue satélite, 35 minutos, 43 segundos. Vamos a revisar. Nos falta casi una hora para el despliegue. Lamentablemente no voy a poder quedarme. Me encantaría. Mi voz no da. Es un esfuerzo. No me digan cuiden la voz, porque en realidad es un tema de una de las cuerdas vocales. Tengo que volver a la foniatra para que me enseñe a aprovechar, a utilizarla mejor, a utilizar mejor el aire. Y ese es el problema que tengo. No es que me canso, es que no lo manejo bien. Y ese es un gran error mío. Les agradezco enormemente a todos. Los miembros VIP en un ratito van a tener la versión corta. Suscríbanse, notificaciones activadas. Nos vemos muy pronto. Los quiero pilones, gracias.
Coti, Coti, teletranspórtame a la cocina, vamos a cenar. Lo quiero mucho, en serio. Encontré lo que decía Darien, tenía mal puesta la página yo de SpaceX, estaba mirando otra tabla, ya se viene, tenés razón, pocos minutos, 7, 8 minutos, me quedo, no me lo pierdo. Seis minutos. En 6 minutos. No estoy muteado. No estoy muteado, Rubén. Se ve que estuve, pero ya no.
canales que recomiendo. 2. No que sean solo 2. El grupo La Verbena tenemos canales excelentes como Frontera Espacial, como IMA. IMA ni que hablar. Debe estar streameando. Vamos a verlo. A ver si está por ahí. Qué magia tenerlo, mira, mira. Pero es que, bueno, se cumplió 5 años del primer lanzamiento del FALCON9. O sea, solo hace Que alguien lo dice ahí más que tiene el audio muy fuerte de música. ya se anunció uno y se planean 4 más. Que alguien le dice, amigo, ¿qué país eres originario? Dice, Randolph, Uruguay. Todos ahí pendientes del primer lanzamiento del Que alguien le dice ahí más que tiene muy fuerte la música. al margen de que a todo Es un crack, Emma, la verdad. Bueno, le recomiendo además, vamos a que estamos salteando canales. Cualquier cosa. El informativo semanal que hace Darío, sinceramente. Este es el último. Increíble. Continúa trabajando rumbo al encendido estático en Booster 7. Durante la semana que recién termina, la compañía realizó el cambio de 3 motores Fractos en el Super Heavy y continúa preparando la plataforma de lanzamiento orbital para las extremas pruebas que se avecinan. Según un Twitter publicado por Elon Musk, el vuelo orbital aún se espera para marzo, siempre y cuando las pruebas restantes vayan según lo planeado. Durante el fin de semana, SpaceX recibió en el puerto de Brownsville una plataforma marítima que transportó tanques, souvenirs. Bueno, la verdad, a ver qué se ve que la música viene, puede venir de esto. Obviamente. Estamos próximos al despliegue. 7 minutes ago, we had successful completion of our second burn on the second stage. And Loss of signal, Cabal. coming up, we have our final milestone for today's mission, which is payload deployment. That's coming up at about T plus 35 minutes, 44-ish seconds into today's mission.
As a reminder, the Amazonas Nexus satellite will serve as a replacement for Amazonas 2 and will provide coverage for North and South America. Bueno, se viene la separación, Cuando soltar el satélite. Satellite has an all-electric propulsion system that makes it a lighter satellite and reduces the cost of putting it into orbit. And following deployment into this geosynchronous transfer orbit, Se viene a segundos. to get into its final operational geostationary orbit. So coming up next, major milestone is payload deployment. Payload separation confirmed. ¡Qué magia! A great shot from the top of the second stage. Watch Amazonas Nexus. the satellite continue on with the rest of its mission. But that is going to end our webcast coverage for today. Acquisition of signal Maldives. All of us here at SpaceX want to thank our customer Hispasat for entrusting us with today's mission. We also want to give a shout out to the Range and Federal Aviation Administration for Bueno, están agradeciendo a todos. today's launch. Concludes Así que bueno, ahora sí. overall SpaceX mission to date. Ahora sí, definitivamente nos vamos. This year. Thank you for tuning in. We'll see you again soon. Muchísimas gracias. No me canso de repetirlo. Me considero realmente afortunado. Scotty, a cenar nos vamos.